Okay, let's go, guys. Let's go. So, okay, last week I said a couple of introduction, like it was kind of like our first recording, okay? And I said a couple of things that are really important to me in the studio, and I'm repeating this online so it's saved and you can see it in the future and it is in a presentation. So, well, basically, I wanted you to get involved with the first experience of recording something. I wanted you to understand how important are like tuned and fixed sources. I mean, when you start arranging the sources so they sound nice, we will discuss this. Actually, I decided that I'm gonna make like a practice in MMS that it would be not taking time from our studio time here. I will make a practice there in my extra tutor hours, which is gonna be about tuning instruments. Just that, and it would be open to all the programs, DPO, bachelors, everybody who wants to come. We will talk about that, like how to tune drums, how to tune a guitar very well, how to tune a bass very well, because I'm telling you, like musicians have zero fucking idea how to tune their instruments, and you have to 0% trust in them about this. Like you have to be a person that knows better than anybody how to tune a guitar, how to tune a bass, how to tune an acoustic guitar if you're going to run a studio session. And it is your duty to take the instrument from the musician and say, can you go and buy a coffee and tune it yourself, because they're gonna they will tell Leo, you. will you tune the drums? Yeah, Yeah. in the school they're out of tune. The drums are out of No, tune. I'm just asking To because learn this skill. I'm interested in Yeah, sure. tuning drums because I love to do this. I Yeah, know how to tune bass and guitar. sure, sure. We will discuss this. When tuning drums is something kind of like, whenever I you. watched Steve Albini how he tunes the drums, No. like with the example of tuning toms is that you tune skins, the top skin and the lower skin to different interval Notes. Yes. Yeah. Yes. Yeah, I mean, all of this is like super easy in theory, but in practice is super hard, and it eats so much. Like the of time on Monday, I recorded drums in major, like I wrote you, and I spent like an hour and a half just to get the drums sounding right. Like because there was like a jazz session before me, and the guys tuned the drums for jazz, and then I had to like down tune everything, and it took me so long just to get it running. So, anyways, yes, it's really cool and it's a great skill. And I was gonna say that tuning drums, when you play football, if you any of you play football or however play football, there is always one guy who wants to be the goalkeeper, and usually nobody wants to be the goalkeeper. And I don't know if you understand what I'm saying. If you have never played football, you don't understand what I'm saying. But tuning drum is that skill that very few people have, but you're really grateful when somebody wants to do that. It's like the same with football. It's like nobody wants to be the goalkeeper, and there is always one guy. I want to be the goalkeeper. Great, like awesome, you're the goalkeeper, and it's cool. I mean, there is somebody who really loves to do this. Like I was that guy with tuning drums, and that opened me doors everywhere because nobody wanted that skill, and I had it, and it helped me a lot. Actually, I got the job with Zemfira partly because I know how to tune drums, like things like that. So, anyways, we will discuss that in its proper time. So, all right. So, look, these are my thoughts from last week, and these are thoughts about things that you should take care of before starting. So, cleanness and the usage of cables, session setup is super important. Treating cables carefully is of critical importance. If microphone falls to the floor, it's game over for the mics. Better to ask musicians, this is really important. When you have a session, it's better to ask a musician to come later than the time of the beginning of the session. Ideally 2 hours, 1 hour, like really, it depends on how much they're paying and everything. But the same applies to you now when you're gonna make a session and you have a drummer coming. Like the drummer in that first hour is, or whatever, the musician is just gonna disturb you. Where is this? I don't know. Can I go to the toilet? Can I buy something? And you're losing time. So it's like kind of like, man, the session arrives at 11, starts at 11, come at 12. I will start at 11. And there's a lot of people who are like, they don't trust you and they will want to come to see, like, to make sure that you're working. And it's like, okay, fine, but whatever. The source is the most important part of a musical recording. I stand with this claim, so sources must be in optimal condition. That's why I want to give you a lecture about just getting the instruments right, because it's really important. Mic preamp combinations are of critical importance, so one needs to understand and exploit this relationship. We will also have a lecture about preamps. Like, I think it's going to be the first lecture next year, after the Christmas break. And I really recommend you this, like, stick to a technique for a while until you master it, and then move on to a new technique. Like, my drum setups, they expire every year. Like, I run the same setup for a year, kind of.
just like, and I repeat it and repeat and repeat and repeat. When I went to Record Vanya on Monday in major, it was kind of like the first time that a drum recording in major was like so seamless. It was like, poof, I did it. It sounded great. I didn't have to think about it. You know, I actually experimented something new that I have never experimented before, but I repeated that setup in major something like 10 times already. And then I'm like, okay, cool. So I recommend you to think about that. It's better, instead of going and trying everything, it's kind of better to get good at one thing and repeat it and repeat it until you already feel like, okay, I have mastered this, I can move on to something else. So, the session algorithm. 1. Turn on the system, the computer, make sure that the signal is running, both in the control room and in the monitoring path. Great. Switch off the speakers, clean the room, so everything is great, tune the instruments. That step only can take 2 hours, really, alone. Like, I don't expect you, when you're going to make these recordings here, I'm sure you will not tune the instruments because it takes so much time, and if you don't know what you're doing, you're going to end up in the wrong place, so you will lose your session. So it's normal if you don't do this for me, because you don't have so much time. But that's really my algorithm when I have a client. It's exactly like this. Like, I tune the instruments, then I make sure that the instruments sound as I would like them to sound. So that's not the same as tuning them. It's kind of like, okay, everything is in order. Now let's become stylish. Let's become a bit more stylish and make them sound how I want. Find the most appropriate location for the recording to take place in terms of how the sound dissipates in the room. So move your instruments around, make a test recording, make sure that everything sounds great. That's the alternative lecture I'm giving you. If we don't do this, we will do it next week. So anyways, we will do it. So we're going to put an instrument and compare the sounds from everywhere. I told you this already, and you will hear how different it sounds, and it's crazy. So create an input and mic list and send this list to you on Telegram or whatever you want. Or on WhatsApp. Who the fuck uses WhatsApp? Anyways. So locate all the elements you will need. Just find out. Here is everything. Okay, I got everything. Great. Place the stands on the location you will need them to be. So just put the stands. And today, the reason why I made this list is because I wanted, if you want to practice today, if that's what you will choose to do, I will leave the slides open there. And it would be great if you kind of follow this algorithm yourself, Place the stands on locations. Place the cables on the stands. And then proceed to patch them to the input channel. That's why you make the input channel before you even put the stands. Then you put the stands and then you connect the cables like I showed you. Remember, like connect and then take the little roll of cable, put it nearby, everything cool. After all of this, you put the microphones on the stands and connect them. And actually, I made a little, I should change an order here of something. I put place the microphone in stands and then go to check out if the phantom power of all the preamps is off. This should be really before connecting the microphones, because it is not the case nowadays, but if you ever get to work with an old Lientech name microphone, you can blow it up if it's connected to phantom power. So that's why I tell you, check the phantom power and then connect the mics. Look, all phantom powers are off. Great, connect the mics. Cool. Then arrange the monitoring for the musician in the live room. I guess that I'm gonna put here next. I missed a step here again. I'm gonna put here turn on phantom power of all the mics that needs to be turned on. I'm just checking that. Yeah. Turn on phantom power. Wait. Man, this computer is painfully slow. I need to install Linux here and forget about this stupid Mac. Really, this is useless. Linux? Yeah, of course. Yeah. For Mac? Of course, you can install Linux everywhere. Почему? You can install Linux everywhere. You can install Linux in. Mac основан на Linux. It would run it would run 200 times faster if I put Linux here. Yeah, that's true, but yeah. I don't know why. I just love it. Linux. I love it. Yeah, I love it personally. Turn on phantom power. Yeah, I need to do it actually. Phantom power when needed. Turn on phantom power when and where needed. Thank you, man. Please, I love when you help me out or correct me. So turn phantom power. We're almost there. Arrange monitoring for the musician in the live room. So if we're gonna do this today, you need to follow all these steps. Check the signal levels and make sure you're hitting the target for -15 dB RMS on signals. Each instrument would have particular considerations. You remember, I showed you last week something, and I'm not writing those considerations here. I told you, overhead left and right
and I was telling you, I'm going to hit the snare, and you need to make sure that overhead left and right are the same level, and things like that. Turn on the speakers to finally listen to what's going on. Check out the phase relationships between channels. We did this. I played We Will Rock You. Then we made a zoom in. We saw what was out of phase and corrected for that. Create a metronome track. Check the monitoring is correct for the musician. Start tracking. You know, sounds easy, but I mean, it has its considerations. And I'm almost done with this little presentation. I promised you a slide on how to do the Glyn Johns. The Glyn Johns, this is prepared for 3 mics only, but I insisted on you that I add a 4th one for the snare, and I even remember that I said that there were 5 mics, and you guys were like, "Are you on drugs? There are only 4 mics," and I was like, "Oh shit, yeah, it's only 4 mics." I'm crazy, but at least I remember my craziness. So there were 3 mics here, and so I mean, in this cartina, in this image, you don't see the snare mic, but I mean, I'm inviting you to put it. Like, I mean, and I found, by the way, a really cool video. I would like to see it. It's Glyn Johns himself explaining the Glyn Johns technique. So it's quite short, and I don't know if it's good. It's like 5 minutes. So let's have a listen to what he has to say. If we can have sound here, can we? Ah, yeah, there is. It's muted because. Wait a moment. I need to switch this off. Yeah. You can make the same technique I did last week, but yourself. I will just be a client. I will just be sitting here and looking you working. If new это микрофон везде и слушаем на YouTube. Я, возможно, микрофон. Make your choice. I don't care. А я бы Глyn Джонса. It's up to you guys. Make a vote and choose.
I Я don't не care. знаю, я не хочу стопорить про этот прогресс, но я не был на Так том не, мы занятии. по-любому то и то сделаем, типа. Мы все будем делать все Просто равно. в плане, мы сейчас делаем. Ну, тогда давайте возьмем Клинта. Блин. Glenn Jones. Okay, cool. So let's do this. Let's go. I'm not gonna do anything, so careful with your heads. Я На Великобритании пойду. Какая сила притяжения? Что? Какая сила притяжения? G равно Активнее, давай. 9,8. И там еще 9,8 чего? А, Ньютонов? We should start by putting the коврик. I want to try to use random.org again. Масса тела на постоянную равно Ньютону. Да. Он спросил, сколько протяжения. Как вы считаете? Он просто спросил. Ну ты сказал, Я тяжело вставайте, он задался этим вопросом. What I'm gonna do is that I'm gonna open random.org, my favorite site, Надо рандом РФ. and then I'm going to do this. So okay, I have here Nastya, Pasha, Gleb, Lisa, Murat, and Timofey, and Sebastian, right? I'm not missing anybody, right? Okay, let's go. So, Gleb starts. Gleb was not here last week. Gleb, what's your first step? And if you don't know, just ask your colleagues. They know. So I'm going to be randomizing the list every time we make a step. Okay. What's the first? Барабан поставить. Давай, поставите барабаны. Please help out. Ну, значит, сначала нужен ковер. Да. And help him Коврик, где out, you лежит know. этот ковер? Да. After we finish that task, I'm going to randomize again, and then we give the spotlight to anybody who falls in the first. Okay, I think this is the only way to do this, because I have tried this in the past, and then there's one person who does everything, and then everybody's there sitting not doing anything. So Давай вот здесь посередине. yeah, and everybody participate in these decisions and stuff, and I just drink vodka or something or chill. Drink vodka? Can you invite me? I wanna be drunk as fuck after the военкомат, ёпта. Ты не понял, кого я пройдёл? Не видели видос, типа How to make a Slav car? Там чувак вот с таким акцентом показывает, как он тебя... Вот этот эстонец, который трактит. По-моему, да, кстати. Который умер. Но он эстонец, нихуя не русский. Так я знаю, ну просто How to make Slav car. Нахуй пошел, ты не славянин. Финно-угр гребаный. Блин, в команде был там чувак. Yeah, you can put anything wherever you want, bro. You can feel super at your home. На затылке. Хорош. Я бы тоже так хотел, но мне So кажется, мне побили. the drums need to be set up like fully with Tarielki and Mali and everything. So go ahead and do this. You can help anything you want. Yeah, you can help. It's just like Gleb is the captain of this task. He's a task captain. Everybody will have. There will be a captain every reset. Да. We will have eventually 3 mics or 4. 4. We're gonna have 4. У тебя на шестом, То есть, тебе нужны две стойки, одна стойка для райдера. Yes. Parallel up there and on the бошка. Да, это молодец. Опять еще кладу. Ой, ебать. Хороший выбор. So Dasha already left Russia. Замок для хай-хета. Да? Looking for the колотушка. Palatushka of the. I will. For the kick. Yeah, sure. I will sort that out. Excuse me.
Не, братан, ничего страшного. I will search it out. I will search it. Don't worry about it. I will figure it out. Just so you don't waste time on that. So тарелки, they're gonna be in there on the side. You see, like you can put this one. You can check it. You can check it. Just check it. Ладно, сам неправильно сказал. Ну давай. Первый барик ставим. Так, кто барик умеет ставить? Кто барик умеет ставить? Я правильно сейчас сделал? Да, это что у нас? Что у нас? Это краш. Это краш? Вот это да. Краш, когда мать сдохла. Я не видел. А вы уже хотите поставили? Сейчас, да. Все? Как ты? Не, давайте вот здесь райт поставим, а вот здесь краш тогда. Нет, райт должен быть справа, райт справа, краш слева. А что это? Краш? Краш, да, краш. Вот райт написано. Краш. Ну вот и все, значит. Куда краш ставить? Так, Вот он. а как его называют? Сем, ну ты знаешь ставить, да? Ты на Вообще я всегда просто так вешал, но, наверное, есть смысл типа, вот эту фигню типа, снять и... Подождите, вообще, по-моему, стойка не так стоит. Вот так и типа поверх. Давай столько. Я не знаю, как барабан. Не-не-не. Даже не до конца расправлен. Типа вот это сюда поставить? Нет? Я всегда поверх ставил, закручивал. Не знаю. Не знаю, правильно это или нет. Имеет ли это смысл? Есть у тебя вы? Где? Что? У тебя только что была. Нет. Вот она. А. Я буду повторять за тобой. А имеет ли это смысл? Да. Я не уверен. Тимофей, сложи назад. Тогда получается. Почему краш нужен тоже? Все, это не нужно. Что за мать? Бля, второй раз повторил, не так смешно. Что смешно? Повторяю больше. Обед, Тимофей, обед. Обед? Когда? Обед. Так, как сказать, Сейчас он закроет его. Вам что, кстати, больше нравится, обед или завтрак? Да. обед. Закрепить Полдник. mic to бочка. You need a stand for We that. don't have that small stands. Just figure it out. Like, I mean, my goal is to see what you should choose, and then I can help you. Like, look at that. You have a small stand there. Короче, придумываем новую технику записи. Да, вот. Техника записи Ой, фотографии. извините, пожалуйста, чтобы можно было всегда его открыть. Нормально. Так, Мне кажется, можно поближе. барики поставили. Да, мы же через это поставили. Здесь педальки в итоге. Yeah, that's cool. Перевернуть надо. Ребят, нужны микрофоны и на снейр. Так, микрофоны мы в конце же берем. Да, я стойки поставила уже. Хорошо, хорошо, можно. Как закрепить на снейр? Будет такой стойка. Такая стойка. А, я забыл, мне нужна колотушка. Да. Друзья, у вас есть там список шаги, если вы хотите смотреть, вы можете сюда ходить и сейчас и А, нет, провода сначала. you can go. Да, провода сначала. Сейчас. Стойки, провода. This shit is so bad right now. Wait. В итоге все группы делаем. Yeah, it's hard to do this like the tasks like this, but yeah, everybody needs to try to participate. What's up? Let me close this. Yeah, man, I will install Linux in this machine today. I'm sick of Excuse this. me. Let- I slowness. did not understand clearly Да. what you said. About? Start. About what? I don't understand. I don't know what you mean. Something about stream and About stream?
last week you were not Я here, постою с малым, so типа. you asked if there will be a stream. Смолой. There was not a stream. Yeah. That's one of the reasons why I recorded everything today. I think this is what you mean. Okay, yeah. Great. А, Okay, super. So Смолой. I'll go to search the колотушка. Sorry, I Ну, almost малый forgot. барабан. We can find it snare stand. Okay, well, let's А вон же там. figure it out. Она? Снейр, он такой прям. And if you табуретка. if you guys don't find something, you can move on to the next step, and I will search for this. Okay? Okay. Like I'm your assistant, so let's do it like that. And then you can move on to the next step. Like let's decide the captain of the next step. So I don't know if this is useful, even the captain of the steps, but shit, I lost our list in random.org. Если что, Ctrl-Shift-T возвращает. Ctrl-Shift-F. Thank you. Let me try that. Ctrl-Shift-T. Ctrl-Shift-T. Yeah, I just think that he lost the. I had put a list. Yeah. So there is nothing. List randomizer. So once again, Pasha, Настя, Murad, Sebastian, Глеб. Паша, Настя, Мурат, Sebastian, Глеб. Лиза. Из того и всё просто супер агрессивно. Lisa. That's all. Gleb may be not participating in this list first. I'm just going to randomize it. So, according to this, the captain of the next task is Pasha. Pasha, что мы делаем дальше? Давай. Давай. Ну, смотри. Ищем подставку для снейра. Это я сделаю. Окей. Не забывайте про драмс. Ну, я подумал, что может... Забывайте про драмс. Находимся. So the guys are already progressing here. You can ask them what they're doing. I'm going to go and get a snare stab and... Какой охуенный звук, бля! Какой он хуёвый! Чё, какой он? Он ебанский. Там все включено, нет? Я бы прям только в него и дал. Сейчас, я соответствую. Где еще джек? А зачем? Попробуй джалискую в этом майке. Вот, джек снейр. Ой, этот джек. Зачем? Вот раз, два. Это я как писаться? Ставка на пират. Нам это снейр стенд нужен. Не-не-не. Звони звуков, звони звуков. Ну, в плане, тихо, Нет, тихо. спасибо. Не буду играть. Нет, спасибо. Не-не. А может ты еще Я это собираюсь. больше засунешь? Да, пожалуйста, Я вот так не могу. Я тоже. Предложите, пожалуйста, ухо к экрану. Не фалат. Нет, это же вообще хрена. Ты, в А плане, есть еще? Да. А, да. Или фалат. Это самое высокое, да? Нет, Раз, два. Это встает туда, вниз, а это высокое. мы 3 или 4 будем делать? 4. А, ну значит, наверное, нужно будет подсвечивать. Вот это будет подвешиваться. Ой, Я Марков запил на это, на студию А. Значит, это должно быть. Не, это надо, я ему даю Андрей. Не, я хотел это, ну, музыку послушать, гитарный фидбэк записать. Да, И он я ему забил скажу. на Я ему Ну, поправлю. Ты хотел нам... надо было не говорить. Да, я понял. Ну, я понял. Мы лучше это с тобой так делаем. Все хорошо. всё Где? хорошо. Пока оставляем. Нет. Ну, нам Типа только только пока Б. что Он пока что будет Б нам доступно. А, типа, пока для Да, он не знает, я не знаю. Что ты делаешь? Это студия для крутых. Сколько должно быть? 129 сантиметров. Now, there is something that I don't see that nobody did, which is really important, is nobody made an input list. You don't know where the inputs are going to go, and you connected all that shit, and you have no idea ну, where or подробили? why. А, Like, the input list is not optional, it must happen. А мы только с тремя микрофонами? И вы там просто, Нет, вот you just connected that, like, and you have no idea why Да, or это where or пускай where будет it's going. снейр, Да. это будет снейр, а вот это, ну давай вот такой, давай. Оверхед. Подожди, а что вот здесь снэр делает? Снэр же мы вот отсюда выше протягиваем.
Чего? Ну, Нет, если- почему нет? Не, в прошлый раз он стоял вот отсюда, а оверхед как раз ставил слева, чтобы вот так было. То есть он стоял вот отсюда. Нет, смотри, вот у тебя вот здесь рабочий стоит, ты его вот так вот SM57 Он в сунул. прошлый раз вот здесь подвесил, ну ладно. Просто он в плане просил, чтобы не здесь, где микрофон и стойка стояла, а одна вот сюда заезжала. Здесь, типа? Вот Ну сюда? там нет, там хэппи много будет. Ну, блядь, так браться будет. Ну, 757 производит. Чё, Я понял. показывал сегодня. Ну ладно, давайте так это посмотрим. Ну, типа, давай вот представим, вот. А нужно еще один кслад. Вот он вот здесь. Почему? Для оверхеда. Где черный? Вот он. Впервые слышу про эти кардиологии. Так, ну. Это уже подключено. Yeah, just bring in the snare stand and the колокольчика. В смысле, мы уже записали. А это... А в какой это? Прям... Написали, что Зробіть оверхед. Send the input list to the pensionary Написали, что group. это тон, Guys, да. input list goes to pensionary. Please send the input list to the pensionary channel. Да, Yeah. Может, сапоги лучше, нет? Настя, Дима. У нас просто получается два раза варианта будет. Может, лучше сапоги? Засуньте все в апоги, потому что... А там есть вообще границы? Слушай, а ну не дотянет. Works. Ну, типа, Ямаха это просто отдельный прям там стейк-рейк, прям такой его О, типа, ты такой же микрофон ставишь, еще плюс стойка нормально. у вас же все это, ну, Кто хочет с малым посидеть? я хочу. Ты поставь его. Ну, кстати, снизу такой пиздатый звук получается. Я вон на комбате. Да, ты можешь мало ставить здесь. Только мал и Илья. on the way. Что там? Да? Может, лучше так записать? А, не знаю. А мы... Короче, у нас сначала Лео. смотать. А мы будем записывать? Да. Да, будем. Короче, конечно. Здесь супер. Подожди. Давай вот отсюда. Убрал. Как совладелец обращение. Так, как они заслуживают. Тканевые хорошие вроде. А, Это обман. Это обман. Мне так потом этот Эржан сказал. Жан? Сева, а это как будет называться сейчас? Типа это для Тома или Это оверхед. оверхед тоже? Тоже Ну, оверхед. да. Только он направлен именно на сам том. А вот этот оверхед, он будет сверху. Ну, он параллельно. Там же типа сверх, вот так. Под лучики. Да. Это все. Нихуя! Блять, кто это так запутал, нахуй? Вот так, вот так, так. Ну, блядь, все порву. Ну, давай. да они сейчас порвутся. Ты мне просто просто сейчас хочешь проверить. Бред ты. This really cool to as well. Yeah, some prepares. Well, they're really cool. А тебе нужно вот это вот. Нет, Не, ну чтобы он Компания made, ну ладно, давай. Давайте его разомнем, да. Я чувствую, это So we will come here. So what's happening next, guys? Where are you? In which stage are you now? We want to put the last Cable? cable. Cool, cool, good, nice. Looking cool. I want to tell you a recommendation. Сначала надо было включить систему уже, да? Да, уже сделал. Там я. I want to recommend you something. Ты Like, как Тимофей. it's just like a personal thing, just a recommendation I там want to есть. give you. This is Я all давно cool, it заметил looks себя cool, там, да. but it will be, you will see, like, it will be better if you do this. The reason is because many times you will have to move this later, and it's better to have the cable free.
Like I remember once Danya. You haven't met him. Danya is the other. I have met him. Yeah, he Он was. шо- Yeah, of шап- course you were шап- met him. шапчик такой. He made the sound in Да, in the в Гардене, in на the Гардене. in the garden. I remember one time I had a huge live and I hired Danya to make me the assistant. So I was like, okay, в шапке такой, в please кителе arrive. армейском. 2 hours before me, set up everything. So when I arrive, I record everything. And he packed everything like that. And when I arrived as the head engineer of the session, I was like, fuck, I cannot move anything. Спасибо, товарищ. I was like, fuck, I cannot move anything. What is колотушка? Колотушка, нет? Колотушка педаль? The beater. Ah, okay, and you need a pedal. No, the pedal is I here. think it's broken. Yeah? Yeah. Yeah. There is one part missing. Понятно. Well, you just need колотушка. How do you say this? It's not колотушка? Педаль. Отбойник. Ну, А, это часть клатушка. педали. Да, то есть педаль. Сюда. Да. And so... Hey! Hey, bro. Hello. Как дела? Now that you're here, Yeah. I need to... Let's make a booking together. Someone write me. Yeah? Dmitry. Yeah, great, yeah, I gave him your contact. Yeah. For some recording of Yeah. a full song. Yeah, I gave him your contact. Great, I'll talk to him later. Yeah. I need to book a time for you, like in MMS. Нахуй, yeah. Take it. Привет, привет. Television. Yeah, it's online on YouTube. We're online. We're online, mama. So you need some drum Yeah, mics, да? that's all. No, it's all here. We will record with whatever is there. Like, Just need like Tom's mic. take what you need. We're doing Glenn Jones, bro. Like, just look, bro. So I need quickly just down that you're here. Let's book it. Yeah. I need you to. You remember you made a practice with them. Yeah. Now you will make an exam. Okay. So you have to. It's like if they fail, you write me like this guy gets 0. That's it. Okay. The same thing. So like just one simple. Like the task, you mean? Yeah, I will yeah. write you everything, no worries. But maybe can we see the time now, or maybe better later to write each other? Oh, we can do it now. Yeah, now that we're here, let's have a look. So it should be here in Be, and it should be next week. Like What day would be good for you? maybe 13. 13 is Tuesday, and like, can it be like, for example, 5 to 8 p.m.? Like, Yeah. there is but some I there is a think mix session here. this mix session. I think it will move to 15th now. Let me see. Хорошо. I think there was a. Yeah, there was Olga Kabzar. Yeah. So we can book it. So let's move this to 15, actually, Yeah. of her. And then let's keep the same time. Ah, shit, I can't. Can you do it? And let's keep the same time. Let's keep the same time for 6 to... Because the minimum booking is 3 hours. So whatever. If only Yeah. one guy comes, it's 3 hours anyways. Yeah. Okay? So, Timotei and exam of signal flow with Vanya next Tuesday at 6 p.m. So everybody who didn't make the exam needs to come here on Tuesday, 6 p.m. Yeah, there is At a 6? time between 6 to 9. Yeah. It's like a window of time. Окей. But better 6 p.m. Ну, без проблем. Мне чем раньше, тем Надо закреплять его. Что? Стоит. Нужно, чтобы он держался. So yeah, you're right. It's a good question. So let's move here. So yeah, you need to. Я перенес tighten 15. this guy. Я перенес вроде, нет? Илюха, братан. Там так забился. Илюха, слушай, one thing here. I made a little decision about the booking of studio, and I want these guys. They cannot use Studio A until next year. So there is a booking you make for Sebastian on A. Can you change it to B, please? There is something. It's busy. Данила Герасимов. Yeah. Ага. А у вас какое время есть? Данила working. Да, я Летище в огне. Let's Maybe- try to make it like this, 90%. Like, I mean, if it's some very strange thing, just so the guys have like a progression. Sometimes there is a new industrial noise, you know? Uh-huh. Have you heard it? No? No. Like Да, 808 такой конкретный прям. it's kind of super electrical Да, sound. It's да, not natural. да. Cannot be like that. There is a new thing here. Just So here.
It's and up to sometimes you. it's impossible. It's up to you. Like, let's try to make like 90% It's they super, use it's that. super like straight me note or something like. А, я слышал, кстати. Crazy. But maybe they А это- finished, I don't know. А это, подожди, это... Здесь какой-то станок прям вот тут. А это станок такой Да, звуковой? как кит какой-то, блядь. Ну там Можно Данила... пойти к ним попросить записать. Там Данила на... Данила... Да он что-то вещи не хочет, Но, наверное, не знаю. Илюха, it's your Может, Данила choice. на... Короче, тут он до 4. Я, честно, вообще был Я могу в это таком с 4 до, получается, 8. Ну да. Можем, да, как раз Как ты поедем. можешь перенести? А я-то что? Вот тоже там. Так он же на Б будет. 4 до 4 до 8 давай. И мы как раз с тобой освободимся вместе и поедем, да? Look, about this, if you find a Так, way, you блин, find a zero. way, but try to Okay, make it okay, more okay. like, so they have like a progression. Ну, пол подметать. Ah, Ну, yeah. дайте Это фичи. супер cool. Like No, camera yeah. one. I Ну, covered тут, в it принципе, one. да, нормально. 2 hours. 2 hours. А когда? Так, окей, Спасибо, я тебя товарищ. записываю. Спасибо, товарищ. Сейчас с 4 до 8. Да. Окей, друзья, сосредоточим. How do you say? Сосредоточимся. 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 Что дальше? У нас есть input лист, уже будет включил микрофоны. И что мы Микрофон делаем? еще не... А, ну, в плане Надо микрофона. микрофон искать. Можно, ну, Дальше. если мы хотим над звуком заморочиться, то... Да, это как будто я assume, that мы это уже сделали, просто потому что сегодня более сосредоточен по workflow с компьютера и все, типа. Поэтому, да, купили компьютер. Ага, и что дальше? Что нам нужно сделать дальше? 20 список. Я могу сказать сам, но у вас есть Проверили список. фантомное питание. Какой? Фантомное питание? У нас нет микрофона. Не, проверить, чтобы... А, Да, это я понял. Все равно Ты YouTube нам нужно выбрать микрофон. Что? сначала. Это YouTube, Просто. У нас нет микрофона. Это на YouTube. Пойдем выбирать You микрофон. want to take sticks? Да. You can use this one, not those one. Okay, okay. Let's Yeah. put it somewhere clear. Yeah, sometimes I grab your sticks. Илюха, вот. Решить, что наркоман, да? Надо что-то еще. Ну здесь нет, походу, гитарного комбика. Он, видимо, в подвале. Больше ничего не надо. Это все у них остается. Окей. Твои барабаны студийными стали. Да. Вот так вот нахуй. Так, что, погнали? Вот это берем? Нет. Да ничего не нахуй. Не, возьмем это для басова. А басовый-то есть? Возьмем мессу. Я Где не для вижу басова ее. спикер? Да вон она. А где А. спикер, блин? Вообще она что-то тихая в последнее время. Что-то с ней, блядь, так себе. Ее надо к Юрию вести, мне кажется. Ну, я думаю, вообще ее, наверное, возить пиздец, конечно. Порылая идея. Нам же нужно еще. Я взял там два. А, там два. Я взял, да. Может, вести ее очень плохая идея. Чехлы здесь. Мне кажется, ну хотя если в подвале, то он в чехле должен быть. Не, вон школа. А, я для бочки. Давай, сейчас, подожди, вместе.
So awesome. Now, I'm curious. I'm curious to see. I'm gonna give this one to Lisa. Lisa, can you put this mic there? They are condensers. By the way, Ilya, you haven't started looking at mics with them yet, right? Cifrovis in Cifrovis room. You haven't started watching mics, да? Today? Today, great. Perfect synchronization. Today they know everything. Like, condenser, reborn, Perfect. like Snare. I want to see how it goes. dynamic. Perfect. So здесь, Just go here and here. One here and one here. Timofey, put one here. Запись будет? Не? А, у нас есть запись, у нас была уже. Все, вот сейчас будет тоже. Yes. That's amazing. The other side. Perfect. Yeah, I know. А, это и есть запись, мне кажется, да, может там послушать. Perfect. Вроде она есть. Yeah, okay. Because Yeah, that's Послушай, perfect. да. Yeah, I made this mistake so many times. So this is amazing. Okay, that's cool. Yeah, close until the end. Perfect. I noticed that. That's why I asked. And then you can put it back here. Пока нет, we haven't checked the phantom powers yet. We will check them. So, okay, here, look at this, guys. Everybody, give me a second of attention here, please. Everybody, give me a second of attention, please. Look at this. Like, you will have problems there. Yeah. So, this is always like, I mean, the question that you're facing here, it's always not a hard question, but it's an interesting question. It's like where to catch the snare from. I recommend you to take it in this case Бля, from простите, another place. пожалуйста, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, okay. это моя ошибка. It's okay, it's no problem. Just move the whole stand here, and you see what I mean? Это я Yeah, сказал. I'm gonna act like as if I'm the drummer, so my thing is gonna come from here. So no, maybe. Excuse me for being so stupid. I think you're gonna be fine there. So I just moved the hi hat. I'm sorry, and then I realized that it was okay. Ладно, не And also the drummer. I'm the drummer, so I'm gonna put this here, and I'm gonna put this here. Okay, that's great. Yeah. What about the right? Last time you like was really pushing so close to the mic. And what this mic was here last week. Yeah, and the right was like very low. Yeah, I like to play like that. It's just like it's like the. it's every drummer will have their own, and sometimes you have a very nice plan, and you're like, fuck, this is gonna sound amazing, and then the drummer is like, yeah, when you put it here, and you're like, oh fuck, like, and then you have to break all your plans because the drummer just wants to do something. fucking drummers. Yeah, fucking drummers. And sometimes it happens that, for example, they don't tell you anything, and then when they arrive, you already made all the setup, and when they arrive, they're like, I play with 3 toms, and you're like, and I need to put now a 3rd tom, and then add a new channel, and then, so, just like the drummer will be a nightmare for you. Okay, so okay, let's go and check out the phantom powers. Yeah, now we can check the phantom powers. Like every phantom power is off. We will do this. Yeah, you're right about this. Let's just have a look at the phantom powers are off. Да, пока. По-моему, все выключено. Пусть пока. А ты плохо? So now we connect everything. Okay, Liz, you were talking about this distance. Where are you? Oh, sorry, I got lost for a second. And let's check it. Let me give you a cable so you can check it. Обмен веществ. So, Основа let's use this mini проектирования cable for баз данных 3 пары и архитектура аппаратных систем на дистанте, блять. So now we can connect this guy. You see, like I recommend you not to do this too, because it will make your life a bit more hard. So let's plug it, and that's really cool. And you see, like when you put it like this here, this guy, you will have to move it a little. So for the Glenn Johns, guys, this guy, look, let's be sure of this. This guy needs to be parallel to the center of the snare. So let's just try to make it better a little bit. So and then. Like what I recommend you, let me tell you what to do. Lose this fully. And then just put it here in the center, and then put your finger like here, and then you can make this movement. And keep holding on the left, and then you make this movement. And then the other mic has to be where my thumb is. You see? Он должен смотреть. He needs to look towards the center of the snare, yes. And
И оно этим должно нужно. быть, где мой Он пальчик. головой должен так смотреть. Вот, да? Вот так. Вот так. Вот так, да, Ага. хорошо. Ты можешь, you can angle it a little bit too, like more looking towards Pasha. You can also do this a little bit. It's Иначе okay. будет фас. And now, move the whole stoica to me. Да. Yeah, and come here. It has to be on my finger. Like, sorry, what I mean exactly is that you can angle it a little bit more like this. That's what I mean. So it's pointing to the snare. Let me see this, and I'm gonna have to change it now, but it's okay. And then I do this. Okay, it's too low. So now you can try to perform this action. So hold it there, and then use your finger like that. Yeah, and then leave that here. You can sometimes ask like, and you know what, guys? It's really cool to involve the other people. Like you can, if you see that the drummer is not doing anything, just tell the drummer, "Hey man, can you help me out?" And the drummer will hold this thing for you. Ну, если измерять, Он направит. Tavares, I got like two. I will bring from my home. Not done. I have two good Ребят, не XLRs. начинайте. Because А я I это got rid of успел the Neve, подписать. and I'm not using the Neve anymore. I got some cables free, so I'll bring them. Cool, cool. Like the full time, like XLR. Let's use it. Yeah. Самый сильный начинатель, знаете? Okay, Ruta. So this was done. This was done. That's great. Let's connect the snare mic, please. Он. Let's connect the snare mic. Кофе. Awesome. Еще есть энергетик и он. And that's all. There is a lot of conversations that we will have in the future, which is about like the exact position of this mic, but like I mean, because there are several schools, kind of like one school likes to do this, to listen here. One school likes to focus where the attack is happening, and one school likes to kind of look somewhere else. So that will be something that we will talk a lot I've about. seen some people use another mic to. No, of course. I mean, snare bottom is mandatory. You will use it forever. But this is like a very simple setup. But usually, I mean, I usually use 3 mics on the snare. Like I use bottom, and then I glue 2 mics together here, and then I use like a KM 154. Sorry, outside too. Sometimes it's really great. Like here. I mean, on this side, but like here. Like sometimes top, side, and bottom. But yeah, I mean, for this setup, it's really simple like that. And also, of course, you usually will mic toms. We will do this too, tom top, tom bottom. Like this will all come on its due time. That's all. So we have everything here. So let's see our next step. So we have already connected all of this. So we are kind of here. Go check if the preamps have phantom power. Place the microphones in the stands and connect them. We did this already. Turn on phantom power where we need. So I don't know your input list. I haven't seen. We need to switch on phantom power in where it's needed. So maybe Nastia, you want to do this? Mm-hmm. So go and switch on phantom power. It's here. Yeah, okay, but I don't know which are the preamps. Look yeah. at compared to my list. Well, I guess Yeah, it will yeah, be yeah. hard. You see, my list had the name of the mic, the name of the preamp. Yeah. Yeah, so this is important. Ну, это уже здесь как хочешь. Но главное, чтобы его не порвало. Порвало. Спасибо. Глеб должен. Чего? Ну типа ты такой, типа, не начинайте без меня. Сейчас Глеб длинный что-то. So, again, I'm really going to act like a musician now, and I will stop saying anything, and I'm just going to go in there and play. You guys have to make me record something. I don't know how, I don't know what, you guys have to make it happen. So, there are some things that are not ready there in the other room. I'm just telling you, but I stopped being Leo, and I'm just like an asshole drummer. So.
I told you I'm just a drummer. How am I gonna listen to what's gonna happen? I have no What the headphones fuck, there. dude? Why you stopped playing? Because I'm not drummer and I don't know. I don't know what I should do. No, I mean I really mean it. There is no headphones there. А релизы были. Слышь, play. 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 Play some music. Yeah, just so you know, I put the stream here, so whatever. If you don't like that, I can move it. But whatever you said will be recorded. So I mean, just what if you want not to be like that, but I think it's more cool that this is here than that. Он же без наушников сидит. Тогда он и попросил, типа, подключить. Ой, я вообще ничего не понимаю, честно. Знаешь почему? Ты забей. Дерьмо с электричеством. Сейчас почему. Блядь, ты уверен, Паш? Да, я уже чинил перед тем, как... Просто включи его. Нет, нет, минуту назад. О, я слушал еще. Да, блять. Ну так лево, она хуёво держит. Сейчас. Выключи мой. В прошлый раз починил, я надеялся, что... А, блять, лево задел, я ж хотел... I try to repair. I repair it. You connect the computer and you just Touch this. So now it's working or not? not working. Working. I guess that it's better to use another detail. Now it's working. Okay, cool. Well, I guess maybe you lose your sound. Like try to get it back. You know, make sure that it works. Ну чё она охуевшая такая? А вот они. Не, они подключены все. Да, пяточка. А, да? Их вообще трогать не надо. Нет, так Так, микшер мы поставили. А, блядь, звук-то вывести, да? Карта выключилась. А он во втором помнит. Идем. Смотрите по софту. 120 метроном еще ему поставлю. 31-32 это выходы. Откройте прям. Он... Лео попросил метроном 120, если еще поставить, не забудьте. Работаем. Это он? Нет, это... Это 16-й. Он включен? 16-й. Сейчас включу, ребята. Да, но здесь... Сейчас будет. Вы не включили эту карту дополнительную. Сейчас будет 16-й канал. Не говорим Лео, что Лена помогает. Вы это никогда не обнаружите сами. Вот. Теперь я чувствую всякую. 4-й, он 16-й. Здесь 12-й, потом идут здесь. Ну, это просто по дату заведено там Да, вот с всё. 13 канала. Это как бы, ну. Да, клик. Уберите реверб. Толбэк 16.
Уберите реверб из монитора. Ну ладно, нормально. А можно дилей туда триолями? Барабанчик плохой. И еще 5-6. 5-6, да. Да на полную послушай, пускай. Ты заглохни. Послушает этот голос. Не-не-не, я там не на максимум выбрал, на всякий случай, плюс он сказал, он в клирушах, так что все окей. 5-6 канал, 5-6 канал. Аут. Да. External. 5-6, да. Че, толбэк ты заработал? Ну да, вроде. Да, Зачем? это уже Зачем как ты бы. Ана фидбэк делаешь? Ай, бля. Да. Блин, я забыл, зачем я пошел. Да, Теперь надо и там клик. Спитал ок, а че еще? Все? Метроном не Все, я думал, забудьте, только не Бром. классический, а На просто Ну, я Ой, знаю. сорян. Да, возьми, кстати. Ну, Я для помню. места. классический. Не, нахуй я с тобой студию бродить буду. Просто уже подъемывать стихуя. Я слова Лео передаю. Сева. You have signals, guys? Онлайн, бля. We can't open the program. Can't open the door. Can't open the DAW. How to open the DAW? How can I turn on the computer? А где? А где? How can I switch on the monitor? No, I told them it's the Ah, last thing. Like they have to switch it off when they have already signals there. Ah, okay. How can we? Игорь пришел. Давай, let's go. How can they do something? 108 где? Для перкуссиона просто не Для вешается. всех любой. Поставь какой-нибудь клави, а потом на первый. А на остальные этот. Не, чтобы не повторять, блядь. Что повторял? Па. Ну давай Кабел, остальное. Цимбал поставлю, хочешь? Нет, кабел не поставь. Все, похуй. So we don't know signal in monitors, right? Ну так. Click. You need to Yeah, create a Да, потому separate что track, иначе мастер может MIDI track, Yeah. and treat it like a normal track, and then repeat like create the click yourself, like tick 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 tick. tick. How we did Да it просто лук, блядь. There is also you can Совместно. route the cue. Да, да, Yeah. да. Так, не, можно же... ладно. Yeah, I Можно было did все, it. что не You вижу. out, Ну да, так 5, можно было 6. тоже, Да, но you тогда can это also do that. And И просто посыл в этот, в токбэк. Не в токбэк, зачем This? я Yeah. в токбэк, а в So монитор. cool. Yeah, you're doing well. Yeah. В чем проблема было? Metronome, yes. Like another way. The other way is just Yeah. like to go in the master here, the cue out 5/6, and Yeah, that's I it, did. and switch it on. Yeah, that's it. Oh, cool. But you cannot hear it. Now let's look at the antelope because Просто yeah, because I don't have a signal. Can you write the word music? можно не прописывать. Главное, чтобы левый. Okay. Yeah, I don't have a signal there, so we need to Мы check. просто в прошлый раз не так сделали. Это типа... Бля, я помню. Да. Просто я забыла, что нужно нажать. Так, we can close this. I just Почему так? skip. Что? Yeah, I don't know. I don't want to install anything right now. I just want to see the launcher. Well, here it is. Let's look at the Это monitor. рандомные рекомендации в поиске. So you see, 3132 has signal, but 5 and 6 don't. Look at that, like there is no signal there. The metronome is not going there yet, I guess. Like that's how why. Just, turn it off. So let's see if I have a signal there now, okay? Because I was not hearing your talk back here. Check in the Orion software. Почему? А что ты должен? А чем мы здесь? Он не слышит толк. Сейчас он не слышит. Да зачем? И Q-out играет, и метроном играет, и Не, ну музыканты беспомощные гандоны. Объективно. Ну это нет, конечно. Туда-сюда ходит. Там есть у него? Да, Всё он есть? слышит Слышит? А какой из двух кликов он слышит? А, ну давай. Ой, какой издух. Ну, типа... Нет, есть только можно. 808 работает. То, что вы вывели в этот клип, он так работает? Но я его выключал. I guess, have you connected the talk back already? Because I don't hear you personally. And
if you and I want you to remove the accent. I don't want the metronome to have an accent. Уберите цимбал. Цимбал там, конечно, он Зачем ты не сказал? Зачем ты не сказал цимбал сделать? Мне нравится акцент. Поставили, и не было бы нареканий. So I guess that at this stage we can Просто already switch on the На первый Просто поставил. включи вот это и все. at this stage we can already switch on the speakers. Первый класс. Yeah, can you please switch on the other speakers there? Like there is a Первый little switch on? knopka. Да. А, я думала, вы смешали. Вы тот хотите поставить? Нет, мы просто тот включили. Он хочет без акцента, дайте нажать. By the way, right now I have a double metronome. I'm listening right now, guys. I have a double metronome. I'm also listening to this. Мгм. So be alert with that because I don't want the accent and the Ableton accent. Можем сами послушать. Не, ну это Ты советы из записи. Все. Теперь только мы что слышим. Звездных войн. Просто нужно было поставить красненький. Да, да. Бля, хули символ тут делает, блядь, ебаный. Поставил наклад. Ты же не поменял везде. Это шум. Если в лупе меняешь, то все должно меняться. Ну тыкни на эту руку, Всё, посмотри, что там. Все, Да, да, да. Точно? Зачем мы ему? Просто метроном сбили по приколу. Давайте смешать на долю. Что там клеем менять? А давайте еще размер будем менять, короче. Давайте медленно сказать по BPM, чтобы Он же не говорил размер только в 4/4. Давайте ему, короче, менять, чтобы мотор играл такой ебанутый вообще. А ты просто наверное. 7/8 ставь. И включите, чтобы слышно было. Интересно, а он заметит И разницу? вот в он BPM? типа работает сейчас. Так там типа релейтив типа вот этого. А, бля, надо Зависит. записывать. Он играет? Он играет? Да, он все еще играет, ребят. На записи идет. Где? Кстати, а мы записываем? Ну это да. Я, конечно, я уже мем туда показывал. Ой, блядь, а чего? Блядь, Потому что там этот работает вырве. да, я не понимаю. Там барабанщик. Сейчас вот делаем так. Играем чисто. Чисто вот это. Надо записать. Чувак, почему Потому что тут смотри, Отрицательное влияние коллективного разума. Не, знаешь, Метроном пропал, когда но ты говорил, типа, как продюсер, такой, может, быстрее песня? Не-не-не. Так, ну, типа, поднасрать, сука, потихонечку пьем. потому что надо отключить вот это. Запись. Потом спасибо скажу. Когда Надо нет за отключить что. вот это. Ты чё? Он что-то говорит. Знаешь, как она работает? Включи толбэк. Что? Yeah, we can hear you. Мы can hear. Лео. А почему так тихо говорит? Можно его погромче сделать? Почему на звук не входит? Что? Алло, Лео. до связи. Конец. We can hear Мы you. слышим. Can you repeat? Мы слышим. Чтобы Мы его слышим слышать, его? нужно рекорд нажать на каждую. поднять. Ну, на каждую. Да, да. Зажми команд. А, да. И включить им. Блять, почему такое огромное Так, хуйня? ладно, Можно давайте включить мемы в его? толкбэк вырубать. Знаешь, так хуёво смотрел. Мент, Да, да, тебе надо? да, Да. да, слышим. Отсюда, блин. Да, да. Зовите пизда, зовите. Тихо. Почему так тихо? Так должно быть? Потому что он говорит через микрофон на барабан. Чего он говорит? Сейчас я- Да. What's the next step? Какой следующий шаг? А вы по громкости барабана выровняли? Check the signal levels, make sure Фейзовый relationship это. А, ну значит маленький записать этот Create a metronom кусочек. track, that's it, бла-бла-бла, check that monitoring scale. Correct, the musician can listen to everything now. Just start Ребят. process of tracking.
вот Нет. знаю. Так, что Лео говорит, что Лео Ты говорит? сидишь. Что Лео говорит? Выровнять по громкости? Сыграть песню Queen. Да. Окей. Тогда тебе нужно выровнять громкость. Не могу, все. Где абрикон? У меня сейчас будет припадок. Помогите. Что? Что сделать? Куда? То есть, что? Я нихуя не слышу, потому что, знаешь, такая скручиваю громкость слева. Барабанщик пошел, но. А на что там? Чел ты в муте. Нет, на стандарт. На стандарт. Чел ты в муте с первой минуты, блядь. Закрыть. На стандарт. Это не пара, блядь, это гиена происходит. Мне же бля, мне ехать. Мне же ехать к Алексею нахуй. Вот он стандарт. Какому Алексею? Да, 30 минут мне какая-то пиздоша. Это вы открыли? Я пойду с Лео попрощаюсь, ребят, давайте, удачи. А зачем вы Ableton Я закрыли? не знаю, где видно. Вот. Почему такое все тихое? Погромче надо сделать, там минус 15 РМС должно быть. Крутите на звук. А как там по РМС? Thanks for the lesson. Вот он, типа, он же. Я как кидала, кидаю всех вас. Всем спасибо за пару. Давай. Я просто жду инструкции, друзья, что мне нужно сделать. Play, just play. What about the overheads? We're not gonna check left and right? I was telling you that we need to check the level of overhead left and right to see if it's the same. But how do you realize that? You just need to ask me, play one snare. You need to direct this relationship, not me. I'm there just waiting. And you guys don't give me instructions. Just play snare, Great. Mr. Drummer. Yeah, thanks. I mean, I'm simulating that. But talk to me on the talkback. I just don't understand. I speak to you and you guys don't answer to me. Чего молчите-то, а? Что? Что говорить? Я запутался. Я тоже, кстати, ничего не До понял. какого-то 15-го? Я что-то понял, но не то чтобы все. Ну я и так же, типа, я же не говорю, ну я утрирую, как правило, но действительно Я ж тебе говорю. много чего не понял. Пиздец. Да просто слишком много Что он информации просто. Да Тихо, блядь! Can you repeat? Play Just snare. play snare, да. Чё-то мы на эмоции. Говорил бы я громче, проблем бы не было. Второй, третий, да? Где вы? Открой, пожалуйста. Overhead. Я подписывал там папу. Это девятка. Вон они. Девятка, Нет. Только эти открой. Сюда? Ну, да. Минус 18. Нет, блядь, пикнуть поэтому. Спасибо. РМС должно быть. РМС минус 15 должно быть. Да, разница, А как вообще так не должно быть. получается? Ну, ты видишь, что тебя пикуют, просто делай тише. Хорошо, у нас минус 12 будет по пику. И третий. Второй overhead. Главное, что прям публиковал. Поменьше делать? Сделай это чуть меньше. Ладно, себя. Он еще может еще. Can you play the other drums? Kick not point. Четвертый канал. Чё ты пишешь? Снэр? Хотите его сыграть супер громко? Давай. Can you play super loud? Лео,
Can you play super loud? Not now. Блин. Том. Вообще оверхеды, они должны быть ну, тихие сами по себе, нет? Все остальные. Они все одинаковые должны быть? Типа? Да, они одинаковые. Ну, они плюс-минус одинаковые. Там 30. Я думаю, нормально. Главное, чтобы она не диктовала. Можно потом выровнять. Не важно. Просто, чтобы не хочет. Leo, I think we're ready. Хочу. Отстроили громкость. Фазу мы не проверили. А как? Надо тогда записать. Что-то. Давайте что-нибудь запишем. Play some drums. We will record it. Thank you. Okay, so let's look at the face. So, have a look. Yeah, get as close as you can to the waveform. You can make a bit more zoom. A bit less. So, okay, look, to understand this, I'm gonna come in here 1 second, because there is the time difference of arrival, because the mics are in different positions. So, which one is which? Like, I mean, I have overhead 1, and I guess this is the tom, it's the other overhead, so kick, snare. I would call this one really overhead left and right, whatever, but it's okay. Look, starts going down, agreed? Mm-hmm. Starts going down, agreed. Такая задержка. Now, yeah, it's because of the distance between the mics. So in here it's a bit harder to, let's look at it in another place, because I guess, wait, let's just see another key here. Yeah, I find it insulting that Ableton doesn't have a waveform zoom. Like, it really makes me angry. So I just want to see the, it seems like out of phase. Like, you see it's starting to go down there. This is the kick on the snare mic. Does it make sense? It seems to be the kick on the snare mic. And I guess that one of the things I can do, because Ableton sucks in this sense, I can just do this, and that's not waveform zoom, but at least I get some sort of waveform zoom. And there it is. Like, you see, it's out of phase. Yeah. The kick and the snare are out of phase with each other. Now, let's look at the other elements. Here, I'm going to pump up the, these are the overheads, and I'm going to do the same here. So, okay, going down, Kick is out. going down, so only the kick needs to be reversed. So then you just go here, and you go here. Click. So you have reversed. Channel 2. Sorry, thank you. Click. You have reversed the face of the kick. And then you ask the drummer to try it again. I'm going to delete this. Like, hey, play We Will Rock You. Like, really, We Will Rock You is the song that you need, because... Извиняйте, нам нужно вернуть А, громкость стоп, сэмплов? Я видел. Ага, я понял. Нет, не нужно. Я понял. Второй. Do it yourself, guys. You know the input list. Четвертый канал. Okay, so now you can get rid of this, delete it, because I made this super thing super loud and it's going to be a mess. So delete those things, and then I play We Will Rock You again. So what I decided is that, sorry, what I decided is like next week, I'm going to teach you how to record like a very simple guitars and bass. It's like, because I want you to be able to use the studio right away. So from next week, you can already record whatever you want. You have a simple drum technique, a simple guitar technique, and that's it. And you can start using it. And then we will start making it more complex as we go on. But last year, I was like for 6 months keeping everybody waiting. And then it's like, and now you can use the studio. It was like, fuck you, man. Like, we wanted to do this from the first week. So just so you know what we're going to do. Okay, so let's check face again.
Ты похоже на то, что они совместно. А гений то, что повысили специально? Ну, чтобы... Ну да, да, что Да. Что нахуй бывает? Кик поменьше гейм сделай. Поменьше, да. Вроде... Пуспак начал. Все, можно. Какой следующий шаг? Лео, you check the face, everything is alright. Ну все. Это все. Ну так скажи. Нет, это я прочитала. А, we can hear you. Лучше не будете смотреть. Точно. Да нет, все вы сделали. Что там Лео говорит, я не слышу. Можешь его поднять? Поднимите на время микрофон. Вентилот. Да, вентилот это он говорит. А нам потом обратно его просто. Зачем? Это не так сложно. А он говорит, типа микрофон. Говорит, интересно. Ни в какой он сидит просто. Он просто в телефоне сидит. Мне кажется, он в Overhead говорит. Ну, он это ждет, это записывает что-нибудь. Давай это клик, давай и все, А ты записывай. почему на меня орете, блин? Это что, тут одна, что ли? Пожалуйста. Все, он это вот так показывает. Все, да? Давай. Я не хочу. Дальше матушка меня дома ждет. Нет, А у меня парковка заканчивается через полчаса. Так что я пойду. Сидишь или сразу домой? Ну, чисто что-нибудь съем и пойду дома. Конечно, не видели стомат, вот тут и змеи, станки, босят. Это закончится когда-нибудь? Когда он наиграет себе, да? Ты что, можешь стоп? Давай. Не-не, он играет. Ему нравится. Я не вижу. Ему правда Самое нравится. основное, главное, чтобы он кайфовал. Ребят, Пускай играет, господи. Ну, у нас уже задача песни смотреть, так что... Он студию не ради этого собирал, Да. чтобы не играть на барабанах. Ему нужно просто время потянуть, а то у него материал заканчивается. Да нет, уже 5. А. Тогда уже удовольствие. знаете, такая шокировая. Называется «Посадили». Американцы на барабаны. Видишь, Паш, не зря пришел. Сейчас скажет. Нет, Что правда. еще между тобой и Лео? Ну, на голове пук. Пук. Что? Может быть, пучок? Нет, да нельзя обрывать человека. Все, пускай играет. Может, уйдем? На Все, он голове игрался. пук. Вот теперь. Ура! В смысле? Что это значит?
пук на Только голове. это, удали толкбэк, там все слышно. Да я вот так... We did it. So, drums Ну, were что recorded. это так запись наша идет. How was the recording? So this. By the way, I was not hearing the drums in the monitoring, so I mean, it would have been nice that you guys send me some drums. I didn't ask for it, but. Я точно помню, что кто так говорил. And another thing, another important thing, guys, that I forgot to mention to you. We're done here. This guys absolutely need to be panned because this needs to go like one on the right and one on the left. And then you will have these guys needs to be panned. Then you will have a stereo image. And one of the other things you can do, I mean, you see, like you will do this the first time, and then the second, and then the time 100. And then you will kind of have like a whole routine of things that you will ask the musician to do. For example, one of the things that you need to check is if the stereo image is cool. Remember, I told you last week, like we were hearing like the cymbals on the left and the cymbals on the right, because you need to check that the stereo image is correct. So check this out. I'm gonna go in there. You're listening here, right? If I play, you will listen to me live, right? Yeah. Okay. So I'm gonna play Bochka. This is what I usually use to drummers. I ask to drummers to check the stereo image. Like, I ask drummers, пожалуйста, играй одновременно бочка хай-хет открыта, бочка краш 1 и бочка райт. Чтобы ты здесь слушаешь, типа, вот смотри, где хай-хет, смотри, где краш 1, смотри, где краш 2. I want to go there and to do this 1 second so you can check the stereo image. So you can say, like, if you feel the stereo image. Let's go. То есть серию еще нужно исправить. Нет, там уже все параметры. Запускай этот, как его, рекординг. Получается, надо, чтобы он барабаны слышал. Блядь, Yes. Что нужно? Yes. Он что-то говорит в микрофон, и Лучше не проверить слышно вообще. стереокартину. Так старается типа говорить, во-первых, это вообще ничего не слышно. Ну, мы должны проверить. Точка посередине. Leo, do you need drums in monitors? Ты что сделать? Вот поставила. Помогите отправить мне тоже. Да, что именно? Потом где-то найти. Просто сетами. Создай новый. Да. На фото? Не, зачем? Громко же. Потише дай. Now we're recording. А клик есть? Почему так тихо слушаем? А может надо было сюда нажать? Нет, Мы что-то слышим? так. Ребят, надо это исправить. Что исправить? Вот это сейчас. А что? Там клика нет. Там кусочки, где клика нет. Потому что там запись была включена, и она записалась. Бля. И удалилась. Блять. Да все, вырубайся, он перестал играть. Он сюда идет, все, вам пиздец. Okay, so that's it, right? We got it, right? Awesome. So, before I close the stream, I'll say it in the end. So, I will give you a task, which is to record some Glyn Jones drums. Thinking about this, and I think... Do we need to find a drummer? Whatever. Yeah, it's up to you. Like, you need to talk with yourself and make a team and just come. I think... You need...
just need to record the drums alone. That's what I'm thinking about. I think that it's worth maybe that. Or just a small band. I think that what will make sense is that next week I will show you a basics of how to record amps. And then we will see this super deeper later. It's just like we will kind just without the positions. Yeah, just like something simple. So then you can make a first little recording, just like drums and bass, whatever. Mm-hmm. Just it would be cool. And then we will go and keep seeing this in more detail and bigger detail and bigger detail until we see everything. So thank you very much. I'm gonna stop the stream.